Wachheit, dieses die Phase und Mittelbar vor den weigentlichen Einschlafen, in der das Gehirn noch wach ist. Der Körper sich jedoch bereits zur Ruhe vorbereitet. Die Gehirnwellen aktet, in dieser Phase ist schnell ein Augenblick, lich wie im normalen Wachstand, obwohl sich die Augen bewegen, verlangsamen und die Muskelspannung allmählich nachlässt. Manch Menschen erleben während dieses Übergangs ein kurzes hypnisches Zucken, ein plötzliches Muskelzucken, das sich wie ein Folgefall anfühlen kann und als harmlos eigenart. Te sich beruhigenden Nervensystems gilt. Dies Phase dauert typischerweise nur wenig Minuten. Der Körper in die erste Schlafphase übergleitet. NREM-Phase 1. Dieses die leichtes Schlafphase und die Auskurs. Bruch zwischen Wachsein und tatsächlichem Einschlafen. Die Gehirnwellen verlangsamen sich deutlich im Vergleich zum Wachzustand. Die Muskelaktivität nimmt weiter auf. Und es ist üblich, dass eine Person sich ihr Anspannung nach bewusst ist und Gergusch oder Begonnen in deren nur schwach wahrnimmt. Dies Phase dauert normalerweise nur wenig Minuten und ist auch die Phase, aus der man am leichtesten geweckt werden kann. Weshalb jemand, der kurz nach dem Meinigen aufgeschreckt wird, oft beteuert, gar nicht wirklich geschlafen zu haben. NREM-Phase 2. Dies Phase matcht den größten Teil einer typischen Nachtruhehaus und Beansprucht. Oft etwa die Hälfte der gesamten Schlafzeit. Die Körpertemperatur sinkt, der Herzschlag verlangsamt sich, und die Gehirnaktivität ausgeprägt Ausbruch, sogenannte Schlafspindel, sowie plötzliche Wellenspitzen, bekannt als K-Komplexe, denen beiden eine Rolle bei der Gedächtniskonsolid und der Abskirmung unserer Strunnen zugeschrieben wird. Der Körper ist zu diesem Zeitpunkt vollständig entspannt. Dennoch lässt sich ein Person in dieser Phase im Vergleich zur nächsten noch relativ leicht wecken. NREM-Phase 3. Dies oft als Tiefschlaf bezeichnet Phase ist in der Körper den Großteil seiner physischen Reparaturarbeit leistet. Die Gehirnwellen verlangsamen sich drastisch zu langen, gleichmäßig rollenden Mustern, der Blutdruck sinkt, die Atmung wird langsam und gleichmäßig, und wachstum Schormen wird ausgescott, Guberreparatur und Muskelerholung zu unterstützen. Dies ist die Phase, aus der man am schwersten zu wecken ist, und Menschen, die aus den Tiefschlaf gerissen werden, fühlen sich dennoch oft mehrere Minuten lang benommen und desorientiert. Kinder und Jugendliche verbringen einen deutlich geringeren Teil ihrer Nacht in dieser Phase als Erwachsene, was mit ein Grund dafür ist. Warum Wachstum und körperliche Erholung in diesen Jahren so eng mit der Schlafqualität vernupft sind. Slow-Wave-Schlaf, eng verbunden mit dem Tiefschlaf, bezeichnet dieser Begriff speziell die großen, langsamen Deltawellen, die den tiefsten Teil der REM-Phase 3 dominieren. Dies Wellen bügen sich in Landung, synchronisieren Mustern durch das Gesamtgehirn. Ein starker Kontrast zur schnellen, chaotischen Aktivität im Wachzustand oder während des REM-Schlafs. Im Slow-Wave-Schlaf ist das Glymphatische-System, der körperischen Reinigungsprozess des Gehirns, am aktivsten und spult Abfallprodukt aus, die sich während der Wachzeit angesammelt haben. In verringerter Slow-Wave-Schlaf wurde in Studien mit Gedächtnisproblemen in Verbindung gebracht und ist zu einem wachsenden Forschungsgebiet im Bereich Alterung und kognitiver Arbeit. REM-Schlaf steht für Rapid Eye Movement und ist die Phase, die am Mengsen mit lebhaftem Träumen verbunden wird, denn nach den schnellen Bewegungen der Augen unter den geschlossenen Lidern. Die Gehirnaktivität während des REM-Schlafs knallt tatsächlich mehr dem Wachzustand als in der Schlafphase. Doch der Körper geht in einen Zustand vorübergehend man der Arme und ein Schutzmechanismus, der verhindert, dass Menschen ihr Traum körperlich ausleben. Dem REM-Schlaf wird bedeutend Rolle bei der emotionalen Verarbeitung und dem Gedächtnis zugeschrieben. Und die in dieser Phase verbracht Zeit nimmt mit jedem Schlafzyklus im Lauf der Nacht zu, weshalb die in pragsamsten Traum tendenziellen am Morgen auftreten. Schlafspindel, die sind Kurzausbruch von Gehirnwellen aktet, die hauptsächlich während der NREM-Phase zu auftreten. Nur 1 bis 2 Sekunden Dauer. Sich aber im Lauf der Nacht dutzendmal wiederholen. Forscher vermuten, dass Spindeln fast wie ein Torrichter für das Gehirn wirken. Höher Gergusch und Strunnen herausfiltern, sodass tiefer Schlafphasen nicht leicht unterbrochen werden. Sie werden zudem mit der Gedächtniskonsolid in Verbindung gebracht. Wobei manche Studien nahelegen, dass Menschen, die während des Schlafs mehr Spindeln ersuchen, am nächsten Tag bei Gedächtnisbesenaufgaben tendenziell besser abschneiden. K-Komplexe, die sind einzeln, Großwellenspitzen, die zusammen mit Schlafspindel während der NREM-Phase zu auftreten.
Sich deutlich von der Ansonsten. Gleichmäßigen Rhythmik der Gehirn aktiviert, abheben. In K-Komplexe kann spontan vom Gehirn ausgelöst werden oder als Reaktion auf einen Urinreis, wie ein plötzliches Gergusch, an Work dabei wie ein eingebauter Schutzfilter, der das Erwachen unterdruck und dem Schlafenden hilft, trotz der Strung im Schlaf zu bleiben. Manch Forscher glauben, dass es auch eine Rolle der Verarbeitung an Ablage-Tag super Gebel der Erinnerungen spielen. Schlafzyklus, statt die Phasen nur einmal zu durchlaufen. De Weg sich der Körper etwa al 90 Minuten durch einen sich wiederholenden Zyklus aus NREM und REM-Schlaf, wobei ein vollständig Nacht typischerweise aus 4 bis 6 solchen Zyklen besteht. Frühe Zyklen der Nacht enthalten tendenziell mehr Tiefschlaf, während später Zyklen sich zu längeren REM-Abschnitten verschieben, was erklärt, während das natürliche Erwachen, frühen Morgen, oft mit der Nachfrischen Erinnerungen einen Traum einhergeht. Das Verständnis dieses zyklischen Musters ist mit ein Grund, warum Schlafexperten ein konsistente Schlafdauer und Zeit betonen, da das Erwachen mitten in einer Tiefschlafphase ein Person deutlich benaminer zurücklässt, als das Erwachen zwischen den Zyklen. Schlafbeginn. Dieser Begriff bezeichnet den Übergangspunkt, an dem die Wachheit endet und der eigentliche Schlaf beginnt. Typischerweise markiert durch den Übergang in die NREM-Phase 1. Die Zeit, die bis zu diesem Punkt benötigt wird als Schlaflatenz bezeichnet und die klinisch oft als Marker für die Schlafgesundheit. Das soll ihn so lange brauchen als auch ein fast augenblickliches Einschlafen auf ein so grundlegendes Problem hindeuten können. Ein gesunder Schlafbeginn dauert im Allgemeinen zwischen 10 und 20 Minuten, was dem Geist genug Zeit gibt, sich von Tag zu lassen, ohne so lange in unruhiger Wachheit zu verharren. Hypnagogie. Dies ist der Eigentumlich, traumtlich Zustand, der während des Übergangs vom Wachsein zum Schlaf auftritt und oft lebhaft, aber fragmentierte sinnlicher Vorunenherverhaft, weit Bildblitz, Gergusch oder das Gefühl des Fallens. Anders als vollständig, Trum sind hypnagogischer Verunung tendenziell kurz und zusammenhanglos, wobei es ihm manchmal real Gedanken mit surrealen, unlogischen, Inhalten vermischen, viel bekannte kreativ, Einfluss und Ideen sollen Einblick während dieses Zustans anstanden sein, da das Gehirn losgenig organisiert ist. Unwahrscheinlich verbunden herzustellen, aber noch kohärentgenig, damit sich manch Staven erinnern lässt. Schlaftrunkenheit. Dies beschreibt das Phänomen, desorientiert Gefühl, das dem Aufwachen folgt, besonders, und aus dem Tiefschlaf gerissen wird. Wenn dieser Phase sind Reaktionsschritt, Gedächtnis und Entscheidungsfähigkeit spürbar beeinträchtigt, manchmal für 30 Minuten oder länger, selbst wenn die Person wohl wach erscheinen mag. Schlaftrunkenheit ist ein wesentlicher Grund dafür, warum das Erwachen mitten in einem Schlafzyklus, statt in seinem natürlichen Menschen, deutlich schlechter fühlen lässt, als ein Kursier. Aber gut geht it Ruhephase. REM-Rebound. Dies tritt auf, wenn jemand der REM-Schlaf entbehrt hat, sei es durch Krankheit, Medikamente oder einfachen Schlafmangel. Nach der Rückkehr zum normalen Schlaf einen Schub zu slicken REM-Schlaf erlädt. Der Körper scheint REM-Schlaf als biologisches Bedürfnis zu behandeln, das letztlich nachgeholt werden muss, und drängt eine Person in länger und intensiver REM-Phasen, das Verlorene auszugleichen. Dieser Rebound-Effekt geht oft mit ungewöhnlich lebhaften oder intensiven Träumen einher. Weshalb Menschen, die sich von Schlafen zu erholen, manchmal von ungewöhnlich einprägsamen oder seltsamen Trauminhalten berichten. Klarträumen. Dies ist ein Zustand, der während des REM-Schlafs auftritt, de dem sich der Träumen bewusst wird, das Traumt, während der Traum noch andauert. In manchen Fällen erlaubt dieses Bewusstsein ein gewisses, man bewusster Kontrolle über die Ereignis, Figuren oder die Umgebung des Traums, wobei die Erfahrung von Person zu Person stark variiert. Forscher untersuchen Klarträumen mit Hilfe von Gehirnbildgebung, die Mischung aus REM-licher Aktivität und Mustern seht, die typischerweise mit wachem Selbstbewusstsein verbunden sind, was es zu einer einzigartigen Zwischenstufe zwischen Schlafen und bewusstem Denken macht. Schlafparalyse. Dies geschieht, wenn die natürlich Muskeln des REM-Schlafs kurzfristig bis in den Wachzustand andauert, sodass eine Person bei Bewusstsein, aber vorübergehend unfähig ist, sich zu bügen oder zu sprechen. SIE dauert typischerweise nur wenig Sekunden, bis ein paar Minuten und geht oft mit einem Druckgefühl
Auf der Brust oder Lebhafen, manchmal being steigend in Halluzination einher. Auch wenn sie Beruhigen wirken kann, gilt Schlafparalyse im Allgemeinen als harmlos und wird darauf zurückgeführt, dass das Gehirn geringfügige Synchron zur Freigabe des Körpers aus der REM-Bedingten Monerwacht. Tauernab, dieser Begriff bezeichnet ein Kurs. Bues zeitlich begrenzt die Phase des Tagesschlafs, meist zwischen 10 und 20 Minuten, die darauf ausgelegt ist, die Wachsamkeit zu steigern, ohne den Schlafenden in den Tiefschlaf fallen zu lassen, da sie Kurs gehalten wird. Bleibt ihn. Tauernab typischerweise innerhalb der REM-Phase 1 und dem freien Teil der Phase 2. Wodurch die Benommenheit vermieden wird, die beim Erwachen aus tieferen Phasen entsteht. Studien haben gesehen, dass selbst dies Kurs reduziert die Konzentration, Stimmung und Reaktionszeit für mehrere Stunden danach messbar verbessern kann. Der physische Schlaf, dies ist ein Schlafmuster, den die reduziert innerhalb eines, während Zyklus in 2 Perioden, aufgeteilt wird, meist ein länger, Phase in der Nacht kombiniert. Mit einem kürzeren Nickerchen am Nachmittag, historisch und anthropologisch belegt darauf hin, dass dieses Muster vor der Einführung künstlicher Belichtung die Wachzeit bis in den Abend hinein verlängert, weitaus verbreiteter war, und es bleibt in vielen Teilen der Welt des heute normal, kulturell akzeptierte Praxis, man schlafrischer argumentieren, dass ein natürliches Nachmittagsstief der Wachsamkeit, den befisischen Schlaf zu einem biologisch stimulieren. Muster macht als ein einzelnen, zu zusammenhängenden Block, polyphysischer Schlaf, dies beschreibt einen Schlafplan, der in mehrere Kursperioden über den Tag verteilt ist. Statt in einen langen nachtlichen Block, manchmal bestehend aus mehreren Kursen, Nickerchen anstelle des traditionellen Schlafs, rennt manch Menschen mit extremen polyphysischen Zeitplänen experimentiert haben, die Gesamtschlafzeit zu verringern. Warnen die meisten Schlafforscher, dass dieser Ansatz tendenziell den Tiefschlaf und die REM-Zyklen stört und letztlich zu denselben kognitiven und körperlichen Kosten führt wie chronischer Schlafmangel. Bleibt ein Lebensstil-Experiment als ein medizinisch empfohlenes Schlafmuster. Segmentierter Schlaf, dies ist ein historisches Schlafmuster, den die nachtliche Ruhe einer Person in 2 Block unterteilt war. Oft als erster Schlaf und zweiter Schlaf bezeichnet, mit einer Phase ruhiger Wachheit dazwischen. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass Menschen während dieser Wachphase beten, ließen oder einfach nachdenken konnten, devor sie für den zweiten Ruheabschnitt wieder zu Bett gingen. Dieses Muster verschwand. Größtenteils mit der Einführung weit verbreiteter künstlicher Belichtung, obwohl manch modern Schlafforscher darauf als belegt verweisen, dass durchgehender, ununterbrochener Schlaf möglicherweise nicht so universal natürlich ist, wie allgemein angenommen wird.